Okay, girls, boys, let's start our English lesson. Olay gösterdi. Good afternoon, pupils. Good afternoon, teacher. Thank you, sit down, take your seats. What day is it today? The 11th of October. Молодец, thank you, take your seats. The 11th of October. Ibrahim, what is the weather like today? Today is good. Today is good, okay, thank you, sit down. First of all, girls, boys, let's divide it into 3 groups, okay? You will be book group, and you will be pencils, and you'll pen. Book, pencil, pen. Okay, and I'll give you a paper that you should write your marks, okay? Your group and your leader, and it is your paper. You should leader of your group, and Irkebulan, you are leader of your groups. You should write here their marks, okay? Okay. First of all, let's revise your home task, girls, boys. You know about the irregular verbs, okay? Irregular verbs. What is it? Irregular verbs? Болымсыз, жетістер. Your home task was learn by heart the irregular verbs. Okay, come should start and come and put here. Take one and put here. Be quick. The second group, come on. Ibrahim. And past form. Be quick. Vigaras, come on. Next, Irkebulan, come. Have, had. Перевода. Ibrahim. Иемдену. See. Молодец. The first one, come on. See, so. Irkebulan. Перевод. Молодец. See, so, көру. And next, the second group. Second group, come on. Be quick. Do. Өткен шағындай болады, тез. Be quick. Come on. Нужен. Do. Irkebulan. Кім еді анау? Come on. Be quick. Go when. Перевода қалай нужен? Go when. Молодец, бару деген. Next. The second group. Come on. Samira. Irkebulan, it's for you. Be quick. Drink. Where is? Так. Next. Me, please. Irkebulan. Ibrahim. Read. Read. Молодец. Все. Okay. I see that Irkebulan, Ibrahim, and Tamirista. Zarina. Ready for the lesson. Okay, let's start our new scene. Our scene is the legend of Korkyt. Our aim is read the legend, learn about the regular verbs. Okay, girls, boys. First of all, you should listen to music and you should find what is music. Do you know musical instrument? It's a It's a cobas, yes.
ойлайсыңдар ма қобызды? No, you can't. Okay. Do you know who made it? Do you know? Молодец. Who? Korkyt ata. Do you know about Korkyt ata? Yes. Good. This is the Korkyt ata that made qobuz. Okay? Who is he? Korkyt ata. Bарлығымыз бірге айтайықшы. Korkyt ata. Who made the qobuz? Okay, girls, boys, let's read our text. Open your book, page number 22. 22. Here we have a text about Korkyt ata. The legend of Korkyt ata. Ерке боламыз, start reading. Korkyt ata was a famous poet, musician, and the man who made the first qobuz, a well-known musical instrument. Молодец. Не қыл деп айтады? Translate. Ерке болам. Korkyt ata. Әйгілі ақын, әйгілі ақын, музыкант ең бірінші нені жасаған екен? Musical instrument, the first qobuz. Qobuzды жасаған адам екен. Так, next. Thank you, молодец. Жарайсың. Так, fine. Good. Okay, good. Ерке болам. Take your mark. Ибрагим, start reading. The legend born there was and a symbol of the sun. Everything went dark and there was a big storm. Then when Korkyt ata came into the world, the sun started to shine again. Молодец. Translate it, Ибрагим. Translate this article. Korkyt ata Аңыз бойынша, the legend деп тұр ғой, аңыз бойынша Korkyt ата туылған кезде күн не қылған екен? күн қайта ашылған. Тұтылған екен, күн тұтылған, қатты жел болған екен. Korkyt ата туыла салып, қайтадан күн не істеді дейді? Жарқырай бастады дейді. Молодец. Fine, Ибрагим. Take your mark. Так, next. Зарина, read. As I learned from Korkyt ata didn't think to see or think about their seeds of life. Wife. He didn't wanted to live forever. Молодец. Translate. Кішкентай бала кезінде Korkyt ата қобызға өзі өлгісі келмеді дейді. Мәңгі өмір сүргісі келді дейді. Енді ары қарай мен оқып берейін балалар. Let's read. One day Korkyt ata had a dream. Bir күні Korkyt ata түс көреді. Korkyt ata made a qobuz and when he played it, he forget all about this. Korkyt ata осы qobuzda ойнаған кезінде өлім жайында ұмытып кетеді. He put all his time and his feeling into the music he played. Ол барлық жан тәнімен өзінің тартып жатқан музыкасына берілген болатын. People from all over the country heard the wonderful sound of qobuz. Әлем бойынша qobuzдің керемет дауысын адамдар ести бастайды. Everyone listened in order to its beautiful music. Барлық адамдар бұл музыканы әдемі деп есептейді. Even the birds in the air stopped flying and the wind stopped blowing. Аспанда ұшып бара жатқан құс осы qobuzның дауысын естіген кезде тоқтап қалады екен. Ал жел болып жатса, жел де осы qobuzның дауысын естіген кезде не істейді?
тоқтап қалады екен. Korkyt ата grew old and finally he too died. Korkyt ата үлкейіп, қартайып өледі, ол да қайтыс болады. But the name of Korkyt ата lives on forever in the sounds. Бірақ Korkyt атаның осы әуені адамдардың мәңгі есінде қалады. Адамдардың мәңгі есінде қалады. What about the text, girls, boys? Не жайында екен біздің әңгімеміз? Okay, about Korkyt ата. Who was Korkyt ata? This is Musician, yes, musician. What happened in one day? Не болады бір күні? He dreamed. Одан өтіп кеттік, иә? Ол не көретін еді? He had a dream. Dream дегеніміз не еді? Түс еді. Okay, thank you, girls, boys. I'll give you new words. You should learn by heart the new words, okay? I will give you new words. What is it, girls, boys? Let's read our new words. Musician. Так, girls, boys, repeat after me. Repeat after me. Менен кейін қайталаймыз. Musician. Musician дегеніміз не екен? Музыкант. Okay. Well known. Әйгілі дегеніміз. Әйгілі. Next. Eclipse. деген сөз екен. Next. Dream. Okay, you should learn by heart all these new words. Okay, now girls, boys, I'll give you paper. You should write exercise. According to the text, you should write this exercise, okay? Do you understand? Do you understand? Так, тұрып барыңыз бірге жұмыс жасаймыз. According to the text, you should put these words in order. Okay? Take your pencil. Where's your pencil? Here, right here. Okay, have you finished exercise? No. Yes. Так, яке була the first one? Before Korkyt ata was born, there was an Eclipse. eclipse. Eclipse, молодец. Eclipse дегеніміз не еді? Күннің тұтылуы. The next one. When Korkyt ata came into the world, the sun started to shine again. Молодец. Shine дегеніміз қойдық сөзді. Не біліп отырғандай еді? Шарина. Okay, girls, boys, your home task will be exercise number 14, page number 24 from pupils book. Write your home task, and I'll give you your marks. Take your sheet, Ibrahim. Так, where is your paper? Here one, fine, excellent for you. Так, give me your paper. Here, Ibrahim, fine, and and the